তো হ্যালো গাইস, কেমন আছো তোমরা সবাই? ইন্ডিয়ান ভাইকিং চ্যানেলে তোমাদের স্বাগতম। তো আজকে গেম প্লে হতে চলেছে হগার লেগেসি। তো হগার লেগেসিতে আগের দিন আমরা কিছু পশু পাখি বা বীজ ধরে নিয়ে আসলাম। বড় বড় ড্র্যাগনদের গ্রুপের লোকজনগুলো ড্র্যাগনদের ধরে ফাইট করাচ্ছিল, তাদের বাঁচালাম। তো যারা যারা দেখেছো তাদের থ্যাংক ইউ, আর যারা যারা আজকে নতুন দেখছো তাদের সাবস্ক্রাইব আর লাইক করো। তোমাদের একটা সাবস্ক্রাইব একটা লাইক আমার খুবই দরকার ভাই। আর চলো, তো এখন আছি কোথায়? আমরা এগুলো কালেক্ট করে নিই, সেভ একটু পরে করছি। ডিকের সাথে কথা বলতে হবে। তো হেলথ পজিশন বানাবো, ব্লু পজিশন 6টা লাগবে। तो डिक क्या बोल रहा है तो भाई बता। What did you need me to do, Deke? Deke's friend, Tobbs, collects leech juice from a spider-infested cave near Hogwarts. But Deke hasn't heard from Tobbs in a while. As the item you wove in the loom has an enchantment that might be useful, Deke thought you could test it whilst checking on Tobbs. তো ডিকের সাথে স্পাইডার ধরতে যেতে হবে, কিন্তু এখন একটু পরে যাব। তো আমি এখানে কিছু কাজ বসিয়ে এসেছি। পিক আপ হেলথ, ও হেলথ ফুল আছে, 25টার বেশি আমি নিতে পারবো না। এনচেন্টমেন্ট, কোনো কিছু এনচেন্টমেন্ট করা বাকি আমার ভাই। এটা লেভেল 2 এর গিয়ার, এটাও লেভেল 2। এটা লেভেল 3 পেলে আমি এনচেন্টমেন্ট করে নেবো এখান থেকে। তো এখানে কাজ শেষ, জরুরি কামরার কাজ শেষ ভাই। আমি বাইরে, চলো বাইরে গিয়ে আমরা মিশন কমপ্লিট করি। তো দেখা যাক কি মিশন আছে না আছে। তো আগের দিনে যে যে কাজ হয়েছে, মেন মিশনের কাজ হয়েছে পুরো প্রপারলি ভাই, সেই স্যাটা ভাঙা গেম প্লে হয়েছে। আর ফাইট তো বলারই বাইরে। এখন আমি ভাই ডার্ক স্পেল ইউজ করা শিখে গেছি। আর যদি হগার্সের মাস্টার বা প্রফেসর জানে আমি ডার্ক স্পেল ইউজ করছি, তো তো একদিনও টাইম, 1 ঘন্টাও টাইম নেবো না, আমাকে স্কুল থেকে বের করে দেবে লাথি মেরে, বলবে গার মে লাত খা ভোসরি वाले। তো যারা যারা আমার গেম প্লে দেখছো ভাই, মজা পেলে প্লিজ একটা লাইক একটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো এখন আছি, চলো মিশন কমপ্লিট করব। Revelio. কি মিশন করা যায়, চলো মিশন দেখা যাক কি আছে আমার কাছে এখন। মিশন দেখতে এখানে কেন ভাই? তো অনেকে ডেকেছে ভাই, প্রফেসর উইজলি তো কতবার দেখেছে। আই এম কামিং উইজলি, আসছি। তো ফিগো দেখেছিল, এগুলো মানে আগে ডেকেছে, তাই মিশনগুলো হয়ে গেছে এইগুলোর আই থিঙ্ক। ন্যাটির কাজ হয়ে গেছে। সেভেস্টিয়ানের সাথে আমরা পরে সেভেস্টিয়ানের মিশনগুলো কমপ্লিট করব, কেন সেভেস্টিয়ান আমাকে ডার্ক স্পেল শেখাবে। তো মিশন কি আছে আমার কাছে এখনো পর্যন্ত? তো আছে ড্র্যাগন, এগুলো নর্মাল মিশন। তো আমার কাছে অনেকগুলোই ভাই মিশন পড়ে রয়েছে, টুকটুক করে নিচের দিক দিয়ে না উপর দিক দিয়ে মিশনগুলো কমপ্লিট করে থাকি। এটা মেন মিশন, লাস্ট জাদু শেখাবে আমাকে। চলো এই মিশনটা কমপ্লিট করা যাক, কোথায় আছে দেখা যাক। একে ভাই, তো আই এম সরি, এখন আমাকে আমার গ্রাফিক্স কার্ড এখনো অন হয়নি, অন হবে, তার জন্য একটু ল্যাগ করতে পারে। তো জলদি চল ভাই মিশনের দিকে। তো আমার যতটা পারবো আমি লেভেল বাড়িয়ে রাখবো ভাই, লেভেল বাড়িয়ে রাখলে মারপিট করতে সুবিধা হয় খুবই। এখানে কি আছে প্লিজ ওয়েট, পরে ওয়েট করছি। আগে আমি যে মিশনটা এসেছি সেই মিশনটায় যাবো, নাহলে ভুলে যাবো। এখানে হাজার একটা মিশন আছে ভাই, সাইড মিশন পিস মিশন করে কমপ্লিট করে। তো তাড়াতাড়ি করে আমাকে থার্ড ট্রায়াল খুলতে হবে।
ইয়েস, এটা সেবাস্টিয়ানের কামরা বা সেবাস্টিয়ানের ফ্রেন্ডের। You'll never believe what I've learned. What did you discover in the spellbook we found in the scriptorium? Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. তো ভাই বলছে সালাজার ডার্ক ম্যাজিকের জন্য মাস্টার ছিল। ডার্ক ম্যাজিক ক্লাস দেওয়া ও অ্যাটাক করা ক্লাস, মানে ডার্ক ম্যাজিক তো অলওয়েজ খুবই খতরনাক টাইপের। ডার্ক ম্যাজিক যেরকম আমরা স্ক্রু স্পেল ছিল ক্রাশ করে দিত, মানে অভিশাপ দিয়ে দিত আই থিঙ্ক। তো আরও ডার্ক ম্যাজিক আছে সালাজার বুকে, কিন্তু এগুলো শেখা খুবই টাফ। চলো I আমি তো know we had শিখবই। to do it to open the scriptorium, but it's not something I'd want to repeat. And I'm glad we did it, because in the spellbook I also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Ominous. He wouldn't understand. তো অমিনিয়াসকে বলা যাবে না ডার্ক ম্যাজিক যে এখানে সালাজারের বুক দেখে আমরা শিখবো বা করবো। I see no reason ওকে, to আমি বলবো involve না Ominous. কিছুই। I'm glad you agree. Sebastian, When কারণ I know আমাকেও more, ডার্ক ম্যাজিক I shall শিখতে send হবে। it out. And don't feel sorry for Ominous. Keeping this to ourselves for now is for his own good. I'll decide what's for my own good. Ominous, we were just about to get some air. Care to join? You're a liar, Sebastian. I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. No, I didn't. I said I understood you wanting that. Yes, ভাই আমরা I'd ডার্ক ম্যাজিক never শিখছি না, swear তো to কে give up বললো? on finding a cure for Anne. You don't know when to stop, do you? Potato! I know when not to stop. Leave this alone, Ominous. I'll be on my way. তো সেবাস্টিয়ান আর অমিনিয়াসের মধ্যে একটা ঝামেলা লেগে গেছে ভাই। সেবাস্টিয়ান যবে দিয়ে ডার্ক ম্যাজিক ইউজ করা শুরু করছে তবে দিয়ে সেবাস্টিয়ানের দিমাগ একটু গরমই আছে। কেন সেবাস্টিয়ান চায় যে বই পড়ে ও তার বোনকে ঠিক করবে কিছু ডার্ক ম্যাজিক আছে কিনা। Ominous, Sebastian meant well. I know what I heard. You knew I wouldn't agree with this. Going after that relic is not a good idea. Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. Poor Anne and Sebastian. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I can't lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spellbook. Those references in the book seem promising. Everything to do with Salazar Slytherin seems promising until it's too late. I hope Sebastian pursues this no further, but if you think he might, please let me know. তো সালাজারের বুক যেই পড়বে সেই একটুখানি পাগল টাইপের হতে থাকবে ভাই, আর কন্টিনিউ ওর ম্যাজিক শিকার জোর থাকবে মানে বুক পড়ার। তো অমিয়াসের সাথে যাব আমরা এক জায়গায় এখনই। তো অমিয়াসের মিশনটা আসুক ততক্ষণ। তো অমিয়াসের মিশন যতক্ষণ না আসে ততক্ষণ আমরা অন্য জায়গায় যাই, দেখি অন্য কিছু মিশন করা যায় নাকি। ছোটোখাটো মিশন, বেশি বড় না। তো লাস্ট আমার আর কটা স্পেল শেখা বাকি? একটা, দুটো, তিনটে। তো এই দুটো স্পেল শেখাবে অমিনিয়াস বা সেবাস্টিয়ান, মানে এই দুটো ডার্ক ম্যাজিক। আর একটাই স্পেল শেখা বাকি, যেটা হলো মানুষদের কোনো কিছুই বানিয়ে দেওয়া যাবে। তো চলো ওই মিশনটাই শিখে আসি আগে। তো মিশন শেখার জন্য আমাকে কোথায় যেতে হবে এক্স্যাক্টলি? যেতে হবে কোথায় ভাই?
তো এইখানে যেতে হবে। কোনো ব্লু ফিল্ম অ্যাক্টিভেট আছে না, তো এখান থেকে ডাইরেক্ট বেরানো যাক, কাছেই আছে, বেশি দূরেও না। तो आई थिंक से अभी अभी ये कोथा देखला Do you even comprehend how expensive that was? তো চলো লাস্ট ম্যাজিক যেটা সেটা শিখে আসি, মানে ডার্ক ম্যাজিক দুটো বাকি আছে আর লাস্ট এটা আছে। তো যতগুলো ম্যাজিক থাকবে তত ভাই বেটার ইউজ করতে পারবো আমি সব জায়গায়। That book Professor Weasley asked me to find should be around here somewhere. তো ভাই লাইব্রেরির উপরে, এখন লাইব্রেরিতে যাওয়া আসা আমার কোনো ব্যাপার না ভাই, আমি যখন তখন লাইব্রেরিতে যেতে পারি, আসতে পারি। Looking for the book Intermediate Transfer. Professor Weasley asked me to, আচ্ছা get প্রফেসর উইজলি something পাঠিয়েছে, from that কিছু কোশ্চেন book. কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করবে। May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humour me by answering a few questions from my quiz. ওকে, Quiz. Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz, just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. Ugh, they don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. ওকে, A quiz sure. sounds like fun. Splendid! ইয়েস। Just a few questions, and then I'll hand over this book. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? তো কুইজ গেমের জন্য কি দরকার? গোল্ড স্টিক। The Golden Snuggery. No. Incorrect. The answer was the golden snidget. আরে The আমার মনে হচ্ছে snidget was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? Felix Felicis. Well done. Since এটা it কেন makes হ্যারি the পটার drinker মুভিতে দেখিয়েছিল ভাই? temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all organized others involves which magical artifacts? ম্যাজিক্যাল আর্টিফ্যাক্ট। The Founder's Relics. No, the answer was the Deathly Hallows. Are According yaar. to Beadle the Bard, the Deathly Hallows consists of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak of Invisibility. Which ball in Quidditch is the largest? The Snitch. I'm sorry, but the correct answer was the quaffle. When a chaser throws the quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice potion allows the drinker to change species. 2 True. Actually, the answer was false. আরে While Polyjuice potion can be used to change things such as age or race, it cannot be used to change species. Well, I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions I could ask you. And I won't be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. I'm sorry. I don't have time for a quiz at the moment. Let me know if you change your mind. ওকে ভাই, পড়া I পড়া put the শিখে book এসে back তারপরে on the করতে হবে। pedestal for you. Revelio ought to make quick work of this. Professor Weasley's tasks are complete. Want to test your knowledge on... I'd like to answer more questions. What governmental body directly preceded the Ministry of Magic? The Wizards' Council. That's correct. The
The Wizards' Council disbanded in 1707 after the creation of the International Statute of Wizarding Secrecy, which required a more structured government to support its enforcement. Which dragon breed is the smallest? ড্রাগন ব্রেথ। The Peruvian viper tooth. Brilliant! Though the viper tooth is the smallest breed, averaging at around 15 feet in length, it is also the fastest breed and feared for its venomous fangs. Who founded the village of Hogsmeade? Hengist of Woodcroft. That's right! It is believed that Hengist used the 3 broomsticks inn as his home. The hide behind was accidentally created by crossbreeding a ghoul with what other magical creature? ম্যাজিক্যাল ক্রিয়েচার। রানপট A demiguise. Yes! While the hide behind has the power of invisibility, those who have seen it have described it as a tall, thin monkey with silver hair. What is the only spell known to repel a letherfold? স্পেল ল্যাপটপ এটা কি ভাই? স্পেল ল্যাপটপ। The stunning spell. Actually, the answer was the Patronus charm. Ah. The only known survivor of a letherfold attack was a wizard named Flavius Belby, who was on holiday in Papua New Guinea at the time. Who published the law of elemental transfiguration? Evangeline Orpington. That's incorrect. The answer I was looking for was Gamp. One of the principal exceptions to Gamp's law is that food cannot be conjured, though it can be summoned. What does the Hogwarts motto translate to? Knowledge is the real magic. No, the answer was never tickle a sleeping dragon. In Abhi, Latin, yaar. the Hogwarts motto is Draco Dormiens Nunquam Titilandus. Which magical creature is the only one known to produce eggs through its mouth? The basilisk. That's incorrect. The correct answer was the rune's paw. According to past, where is Ilvermorny's School of Witchcraft and This is called the witch called the wizard. The Amazon rainforest. No, the American school. What is the most powerful love potion? Elixir to induce euphoria. Incorrect. I'm not very many right, but I'm sure you learned something regardless. Thank you for humoring me by participating. I had a splendid time. ওকে ভাই আই থিঙ্ক হয়ে গেছে ভাই প্রচুর কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করলো অনেকগুলো কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করলো আপ তো কোশ্চেনের মাথা মন্ত্র আমি জানিই না হাব ভাই টিক চিহ্নের উপরে কাজে চালিয়েছি Well, she doesn't like me. I don't blame her. চলো গিয়ে এবার ম্যাজিকটা শিখে আসা যাক The Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? I heard Professor Weasley transfigured the book with all her test answers into an owl to stop students from cheating. তো প্রফেসর উইজলি ক্লাস নেবে এখনই আমাদের Settle down. Settle down. সিট ডাউন সেটল ডাউন Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master.
But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. ওকে ভাই, ম্যাজিক আমি বুঝে গেছি, যে কোনো জিনিসকে যে কোনো কিছুতে ট্রান্সফার করা যাবে। তো ম্যাজিক শেখানোর জন্য চলো। ওকে, আমি একটা প্রথমে প্রজাপতি মানে Beautifully তো done. আমি একা করিনি, সবাই করেছে, সবাই বুদ্ধিমান ভাই। You wanted to discuss my progress so far this term, Professor. I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed, and frankly, excelling in your schoolwork this year. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making good use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. I've heard that you can brew an impressive Edurus potion. Hopefully, you won't need it anytime soon, but it is a valuable potion to have when it is needed. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Was your visit to the kitchens and the Hogsmeade graveyard with Nick to bribe a ghost for information connected in any way to Professor Fig? Yes, nah. Not at all. I'm fascinated by ghosts and food, and I was interested in learning more about the castle and the surrounding area. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed. থ্যাংক ইউ প্রফেসর উইজলি। তো স্পেল প্রফেসর উইজলি কারোর উপর আমি ট্রাই করতে পারবো না। ইয়েস, ট্রাই করার জন্য স্পেল দিয়ে দিয়েছে। তো একটা তো স্পায়ার ফেল রাখা উচিত এখানে। ओके भाई, ड्राम बना दिया भाई इसको। तो आई थिंक আমি এই স্পেলটাকে এখানে রাখবো, তারপরে এইটাকে এখানে রাখবো। ওকে, একটু দেরি করেই আসছে স্পেলটা, অত তাড়াতাড়ি না মুভমেন্ট করে না লেভিওসের মতন। থিঙ্ক এখানে একটা কিছু দেখেছে। তো 22 থেকে আমাদের 23-এ চলে যাব। ও ভাই, खतरनाक भाई, खतरनाक। তারপরে আমি এইখানে লেভিওসো, खतरनाक भाई। চলো, তো এখানে স্পেল শেখা হয়ে গেছে। তো তারপরে মিশন কি আসছে আমার দেখা যাক। ন্যাটির সাথে মিশন এসছে, সেবাস্টিয়ান মিশন দেখেছে এখনো না। তাহলে এই ছোট ছোট মিশনগুলো একটুখানি টুকটুক করে খালি করে এতগুলো মিশন আমি কনফিউজ হয়ে যাব কখন কোনটা কি করব না করব। তো কোথায় যেতে হবে আমাকে? আচ্ছা, Yes, I'm Adelaide Oakes.
Oh dear. You see, my Uncle Roland is a metal trader who's quite well known in the goblin community. He normally sends me owls Okay, every your week uncle when goblin he's on his community business ছিল। travels. In his last owl, he alluded to dealings with those radical goblins, Ranrock's loyalists. It's been ages since that owl and I'm worried. What with the troll attack on Hogsmeade and the rumours that goblins... Should I be worried about my uncle, or am I overthinking this? Okay. I think you're right to be concerned, Adelaide. Your uncle may be in trouble. You're much more understanding than Professor Weasley. She heard I was going to look for him and forbade me from leaving the grounds. She's convinced he can handle himself. Could you try to find out for me? From what I hear, you're almost as adventurous as Uncle Roland. Okay, I'm fine to go I'll there. try and look into it for you, Adelaide. Thank you. He's very thorough in his record keeping. Notes all his trades in a journal, makes maps. In fact, in his last owl, he drew me a map of his next stop. He planned to set up camp north of here. I do hope you're able to find out where he is. Thank you again for any help you can provide. তো ভাই এর আঙ্কেলকে খুঁজতে হবে, চলো এর আঙ্কেল কোথায় আছে খোঁজা যাক। I hope Adelaide's Uncle Roland is all right. She seems very worried. Adelaide mentioned her uncle's camp may be near Brockborough, past the river. আমার মনে হচ্ছিল এখানে কোনো পেজ ঘোরাঘুরি করছে ভাই। তো ফাইলিং সেন্ড কমপ্লিট করার জন্য কটা আমাকে দরকার ভাই, ওগুলো নেই আমার কাছে। তো अंकल कहाँ पर हो भाई? Could this be Mr. Ranrock's loyalists? Just ahead. Should I take them by force or be discreet? ওকে ভাই, নিচে ভাই র্যাগনাগে ভর্তি লোকজন রয়েছে। হ্যাঁ, নামতে পারবো না আমি? কেন নামতে পারবো না? হাও? अबे यार, তাহলে আমাকে একটু দূরেই নামতে হবে। Nuisance when supplies run low, though. তো ভাই গিয়ে ভাই মারপিট করবো না, আমি আগে দেখবো জায়গাটা কিরকম কি লাগে, তারপরে মারপিট করব। Revelio. তো ভাই এনিমি ফেনিমি ভর্তি, গবলিনের লোক আছে, রুকবুটের লোক আছে। ওকে ভাই, দেখে যখন নিয়েছে তখন কিচ্ছু করার নেই। খুব বেশি বকবক করছিলি ভাই, আগে তোকে খেয়ে নি। ও তেরি আগ বসছি কে অভিশাপই মেরে দেবো তোর মুখের উপর।
Accio. Wingardium Leviosa. Now to find out what happened here. তো এসে ভাই লুকিয়ে থেকে কোনো কাজ হলো না, এসেই ধামাকা বাওয়াল পাওয়া শুরু করে দিলাম আমি। Adelaide said that her uncle kept notes of his trades, maps. আচ্ছা একটা ম্যাপ পেয়েছি, ম্যাপ দেখে পরে যাব his আমি। trade journal. Revelio. Confringo. ওকে ভাই, তো ভাই এখানে যাওয়া যাক, এবার ভিতরে কি আছে। তো লাগবে আমার লুমাস, লাগবে না লুমাস লাগবে না। তো নতুন কোনো মিশন ফিশন এসছে, এত দূর এসছে একটা টুপি নিতে। ওকে আগে আমি টুপিটা দেখি কিরকম। ওকে ভালো টুপি ভাই, এরকম টুপি ভাই আমি পড়তে চাই। তো নতুন যে ম্যাপটা পেয়েছি ভাই, সেই ম্যাপটা কাজে লাগিয়ে আমাকে যেতে হবে। নতুন যে এই ম্যাপটা, स्क्रॉल स्क्रॉल तो भाई नहीं हो रहा है भाई। তো গাইস এখানে স্ক্রল করে আমি কিছুই খুঁজে পাচ্ছি না। তো মিশন দিয়েছিল ওটাই, এর থেকে বেশি মিশন কিছু ছিল না আমার কাছে। তো গাইস ওটা স্ক্রল করে কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না। চলো মেন মিশন আমার কি এসে দেখা যাক। তো একটা তো মিশন এসছেই আমার কাছে, মেন মিশন। তো ভাই ম্যাপে কি ছিল আর কি ছিল? Revelio. তো আর কিছু নেই আই থিঙ্ক এখানে, এইটুখানি ম্যাপ নিতে এসেছিলাম আমরা এখানে। আই থিঙ্ক এর উপরে কি এনিমি আছে? क्या उखा लेगा रे बाबा? লোক যা ভাই, এদের না মেরে আমি এখান থেকে যাবো না। Accio. Depulso. बॉक्स बना दिया रे बाबा उसको। তো উপরে একটা গুফা টাইপের দেখেছি ভাই, গুফার পাশে কিছু জম্বি এনিমি ফেনিমি পড়ে রয়েছে। Accio. Confringo. Depulso. তো এদের কাছে শুধু ফায়ার স্পেলই কাজ করে ভাই। Confringo. Bombada. Confringo. তো চলো গুফার ভিতর যাবো, আমি কি আছে দেখবো ভাই। This could prove dangerous if I'm not careful. আহা ওকে ভাই, গুফার ভিতর আমি এন্ট্রি করে গেছি।
আচ্ছা এর ভিতর যেতে হবে, ওকে। তো আগের বারে এর ভিতরে গেছিলাম, এর ভিতরে বেশি কিছু থাকে না ভাই, একটা শুধু চেস্ট, ওকে, ভুষো, একটা মাস্ক। Confringo! চলো ভাই, এখানে তো আর কিছু নেই। তো ম্যাপে যেখানটা যাওয়ার কথা বলছিল আমাকে, সেই জায়গাটা হলো আই থিঙ্ক সো এইখানটা। তো ভাই নিচে অনেক কিছু আছে, ওইগুলো এখন করব না। আমাকে যে কাজটা দেওয়া হয়েছে, ম্যাপ খুঁজে ওর আঙ্কেলকে বের করতে বলেছে ভাই, সেটাই করব আমি। What do we have here? What's that? Up for a bit of dying, are we? ভাগরে বাবা। Goodness. Not a party to attend by myself. ওকে ভাই, বেশি দূরে না, বেশি দূরে না, কাছাকাছি থাক। Confringo! Protego! Accio! Capolso! Accio! Capolso! Goblins will finally rule over wizards. তো এদেরকে লুকিয়ে লুকিয়ে মারা যায় নাকি ডাইরেক্ট গিয়ে বওয়াল দাও? Accio! Capolso! I won't rest. Pitiful. Accio! ভাই Capolso! Confringo! Think you're clever, don't you? Accio! तो ज्यादा ही हो गया था इसका। ভাই এখানে ভাই গবলিনে ভর্তি, তো অনেক কিছু আছে যেগুলো আমার ফেলে দিতে হবে। তো গবলিনদের কাছে নতুন কিছু পেলে তো যাব কোথাতে, जाएंगे कहाँ से भाई? I know I heard something that time. ওকে ভাই, এখানে লুকিয়ে লুকিয়ে যেতে হবে, কিচ্ছু করার নেই। এখানে প্রচুর গবলিনদের। এখানে ভাই গবলিনের জাঙ্ঘাট পুরো ভর্তি। Revelio! Calls it was nothing. ও One ain't ভাই, as usual. Next time I see Fig or that student, I'll give them what they deserve. I may have more luck higher up in the keep. তো ওখানে ও বুঝতে পেরে গেছে যে কি ছিল এখানে। Revelio! ভাই নিচে উপরে সব জায়গায় গবলিন, লল ভাই। তো এখানে কাউকে আনার দরকার ছিল, এইখানে অরিজিনালি কারো হেল্প দরকার ছিল ভাই।
अबे यार तो मধ্যে নিয়ে আসো কি হয় The student from the tower. তো আই থিঙ্ক অমরিনা ভাই খবর পেয়ে গেছে যে আমি এখানে চলে এসেছি। Akio. Can't stop me. Can't handle a little altercation. হাট We're just here. The boss. Akio. Compulso. Was that your best? Akio. That was meant for me. তো কমপ্লিট করতে হবে 1 মিনিট 4 সেকেন্ডের মধ্যে। আমি এতক্ষণ ধরে বাওয়াল দিচ্ছি এখানে। জলদি ভাই জলদি। A ladder. That's what I need. Revelio. Akio. Wingardium Pulso. This looks like trouble. Revelio. তো এখানে ভাই অনেক চেস্ট আছে, চেস্ট লুটে নিয়ে যেতে হবে ভাই পুরোপুরি। This is the spot on the map. I'd best have my wits about me. Stone walls do a prison make sometimes. Such arrogance. Compulso. रुक जा भोसड़ी वाले। I will make you pay. Revelio. आई थिंक ऊपर तो कुछ ना कुछ है भाई। Accio. Wingardium Leviosa. তো আমাকে এর ভিতরে যেতে হবে, আর অন্য কোনো দিকে জায়গা নেই। সরি ভাই খেলে আমার কাছে আমার একটা ছোট ভাই আছে যেটা 4 পায়ে হাঁটে, ওকে নিয়ে খেলা শুরু করে দিয়েছিলাম। তো
এক্সট্রিমলি সরি। What তো will we find ততক্ষণ in ঢুকেও here? গেছি আমি এখানে। তো সেবাস্টিয়ান ন্যাটি প্যাটিকে কাউকে নিয়ে আসলে ভালো হতো এখানে ভাই। Revelio. তো যা হবে দেখা যাবে, গিয়ে ভাই ধামাকা মারপিট করবো ভাই আমি। তো আই থিঙ্ক গবলিনের লোকজনরা দেখে নিয়েছে আমাকে। Be defeated. It's punishment to us all to have that miserable human around. Revelio. তুই আমি যদি এখান দিয়ে ডাইরেক্ট কেউ জানতে পারবে না। Someone there. Who's it? My slippery little scrap. ওকে ভাই দেখে নিয়েছি। खत्म कर देंगे भाई, पूरी की पूरी खत्म कर देंगे। Ranrock has fooled you all. तो लेवल 23 হয়ে গেছে আমার। Revelio. Aloha Mora. Revelio. Oi! Pass that fire whiskey over here. You have to learn to share. তো যত চাই আমি মারপিট ফারপিট না করেই ভাই, আমি জানি না এখানে কোথায় কি 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 থাকতে পারে। তো আই থিঙ্ক এখানে আর কিছু নেই। Revelio. তো এখানে চারিদিকে ভাই ভর্তি বক্স আর চেস্ট পড়ে রয়েছে। দেখে মনে হচ্ছে গবলিনরা কিছু লোচা করছিল এখানে, প্রচুর বড় সড়ো। তো এখানে আবার গবলিন আছে। He'll learn his lesson after being locked away. You can count on that. উঠে যাবে কিন্তু তো ভাই এইখানে গবলিনদের ঝুন্ড। তো ধীরে ধীরে তো আমাকে মারতেই হবে এদের। তো যতটা পারা যায় লুকিয়ে চলে, যতটা দূর যাওয়া যায় ভাই ততটাই হেল্প করার চেষ্টা করছি আমি। A human's word is worthless. This prisoner owes us the metal we were promised. ও মাই গড, যেটা আমি বলছিলাম।
I won't rest until you're dead. Accio. Think you're clever, don't you? তো আর নিচে কটা আছে ভাই? এটা ভালো ম্যাজিক, একটা বেস্ট ম্যাজিকের মধ্যে ম্যাজিক বলা হয় ভাই। Accio. No matter how you shake me. Accio. এক মিনিট ভাই, এইটার থেকে এইটা আর Rather up there. Accio. Repulsor. Descendo. A boiler door. How to open it? Accio. Repulsor. Confringo. खत्म भाई। स्पेल ऐसा होना चाहिए भाई, चालू का चालू स्पेल। Revelio. आई थिंक এখানে সব গবলিন ফবলিন শেষ ভাই। Confringo. তো হেলথ আমার এখনো পর্যন্ত আছেই, হেলথ দরকার পড়ছে না। Revelio. তো আই থিঙ্ক আমার মিশন ভিতরেই ভাই, এখানেই দেখাচ্ছে মিশন আমার। তো ভাই এখানে প্রচুর কিছু রয়েছে, প্রচুর। Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. ভাই এখানে পর্যন্ত আসার পর থেকে আমি ভাই শুধু চেস্টই পেয়ে যাচ্ছি, আর কিছুই না। তো এখনো আঙ্কেল কোথায় তা খুঁজে পাওয়া যায়নি। আচ্ছা ওইদিকে একটা কিছু ছিল মনে হয়, আমি সেটা দেখে আসিনি, একটা টানেল টাইপের খুলতো। এবার ভাই, ও মাই গড।
তো ভিতরে তো ভাই গবলিনদের পুরো ঝুন্ড, জানাই নেই মুঝে উसे। তো গবলিনরা ভাই একটু বেশিই চালাক। What's that? I say let him rot in the cage. He'll soon regret not bringing us the metal he promised. Who's there? Petrificus totalis. What's going on? अबे Descender. Kill spells. तेरी आग भोसनी के। Defender. बोला था मेरे साथ पंगा मत ले। तो मैजिक होए भाई कोनो लाभ नहीं भाई, कोनो लाभ नहीं मैजिक होए। Revelio. Hello, Mr. Oakes. तो मिस्टर ओक से पेয়ে গেছি ভাই আমরা। They've taken my wand. This cell has an enchanted lock. I have experience with these locks, but I need my wand if I have any chance of opening it. Look for a boiler door. I've heard. B. তো ভাই আমরা আঙ্কেলকে পেয়ে গেছি, তো আঙ্কেলকে ছাড়াতে হবে এখান থেকে। ছাড়ানো আগে Revelio. কিছু তো ভাই ক্লু দরকার। তো উপরে গিয়ে আমাকে আই থিঙ্ক কি নিয়ে আসতে হবে। চাবি, আই থিঙ্ক চাবি নিয়ে আসতে হবে উপরে গিয়ে। কিন্তু যেখানে আমরা চাবি আনতে যাবো সেখান দিয়ে গবলিনদের পুরো ঝুন্ড বসে রয়েছে ভাই ওখানে। Accio. Protego. Accio. তো ভাই এরম ভাবে যে কটাকে পারবো ভাই খতম করে দেওয়ার। Accio. Confringo. Accio. Get away! Too slow. Just keeping you on your toes. ओ How nice of you. क्या मारा भाई। अबे भाग जा, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। अबे यार अबे উপরে কেন দেখছিস তুই? अबे यार रुक जा ज़ॉम्बी तेरी। फिर और कोई?
Bombard that ship then. Crucible. Defender. এবার করছি। Accio. Descender. Confringo. तेरी यार हमसे पंगा लोगे। Accio. और कौन है भाई? आजा। Accio. Easily highlighted. Descendo. That was meant for me. Accio. I will make you pay. हट। I shall avenge your death. You only have Ranrock to blame. हाँ। ओए। তো ভাই খতম ভাই পুরি কি পুরি খতম মাঝখানে জানি না আমার কি প্রবলেম হয়েছিল আমার মাউসটা আকাশের দিকে চলে গেছিল Revelio. তো এখান দিয়ে এবার চাবি নিতে হবে আমাকে চাবি জোগাড় করতে হবে We must get you to safety immediately. It's dangerous. It's all right, Mr. Oakes. I've dealt with these goblins before. Dear Merlin, you're either very lucky or very talented. Well, how did you find me? I'm a friend of Adelaide's. She was worried about your business with Ranrock's loyalists. Oh, she was right to be. I couldn't go through with the agreement, and when I told them, I ended up blindfolded and behind bars. Been locked in that infernal cell for so long, they'd forgot I was even there. I overheard things. If only I could reward you for what you've done. Blasted goblins stole every canut on me. All I can say is thank you, truly. I'm grateful I was able to help you, Mr. Oakes. Adelaide thinks the world of you. Oh, and I her. She's become quite savvy to my trading habits, always analyzing my detailed owls. Oh, if only I hadn't resorted to trading with such fiends. A lesson I shan't soon forget. Having my wand back is like being reunited with an old friend. I must return home and inform Adelaide of my safety. Will you be all right? I'll be fine, Mr. Oakes. You get back to Adelaide. I assure you, her worries outweigh yours. Oh, I'm anxious to see my dear niece. And then I plan to travel far from here for my next round of trading. Thank you. May life reward you justly for your deeds. Be well, my friend. Mr. Oakes was lucky. Ranrock's lot would never have freed him. আবে এখানে উড়ান চলে আসবে তো মিশন কমপ্লিট হয়ে গেছে তো মিস্টার ওকসকে আমরা বাঁচিয়ে নিয়েছি চাবি দিয়ে তো অবাক হয়ে গেছে আই থিঙ্ক তো এটা কিভাবে হতে পারে একটা স্টুডেন্ট আমাকে বাঁচাতে এসেছে Revelio. মিস্টার সালেজারের রুম এটা Revelio. কিছু আছে তো গবলিনরা এখানে কিছু মাইন্ড ফাইন্ড ইয়ে করছিল তার জন্য এখানে কাজ কমপ্লিট আমাদের পুরোপুরি Revelio. তো আই থিঙ্ক আমি এখান থেকে বেরাবো কিভাবে
ওকে, যেখান দিয়ে এসেছি সেখান দিয়ে বেরাতে হবে। তো গাইস, এই এপিসোডটা হালকা একটু বড় হবে, কেন আমার হগার লেগেছি তো অনেকগুলো পার্ট হয়ে গেছে পরপর, তাই ভাবছি একবারে 2 ঘন্টার এপিসোড দেবো তোমাদের। প্লিজ দেখো, দেখে ভালো লাগলে একটা লাইক একটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো আই থিঙ্ক আমি বাইরে চলে এসেছি এখান দিয়ে। ছাড়ুলো আর ভাগো। What went on here, I wonder? তা ইকিপ কি বলছে এখানে? Perhaps not the best place to be caught alone. Bombarda. Confringo. Bombarda. Defender. Protego. Cruiser. Confringo. ओके भाई, लगा दिया। एक करना नहीं चाहिए था भाई तेरे को। Bombarda. Confringo! Bombarda! Defender! Confringo! Cruiser! तो भाई আমার ম্যাজিকের ছাড়ি দেখো यार। अबे ले ओ भाई गिर गया था मैं। I don't like the looks of that encampment.
Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. লল। Glad I was never locked up here. এখানে কাজ পুরো কমপ্লিট। এখানে যাওয়া যাক, এবার দেখি কি মিশন এসছে আমার কাছে। ইয়া ভাই, ম্যাজিক্যাল স্পেল খুলে গেছে। তো আমি এখন যাব ডাইরেক্ট ম্যাজিক্যাল স্পেল শিখতে। তার আগে দেখা যাক ভাই, অনেক কিছু ওপেন হয়েছে ভাই। তো ভাই এখানে আমি অনেকগুলোই ওপেন করে নিয়েছি, অনেক কিছুই। তো এখানে পরপর মিশনগুলো করতে হবে, পরের বার কমপ্লিট। নতুন গিয়ার কি পেয়েছি আমি, দেখা যাক। বেকার। তো এইগুলোকে পরে গিয়ে বেচে দেবো আমি। চশমা, একটা নতুন চশমা পেলাম না। ও তো মিশন এসে মিশনে যাব এখন আমি ডাইরেক্ট। তো এখান থেকে আমি যেতেও পারবো না, আমাকে ঘুরে যেতে হবে। আমি ঠিকঠাক মিশনের দিকে যাচ্ছি তো। তো ওখানে ডাইরেক্ট যাওয়া যাবে না, টেলিপোর্ট। না, মিস সেবাস্টিয়ান। চলো ভাই, 2-2.5 কিলোমিটার এই জায়গাটা আমি স্কিপ করে দিচ্ছি। তো ভাই অনেক দূরের রাস্তা, আমাদের যেতে হবে, কিছু করার নেই। তাড়াতাড়ি করে যত তাড়াতাড়ি পারবো আমরা কভার করার চেষ্টা করবো এই রাস্তাটাকে। তো ঝাড়ুর আরেকটু স্পিড হলে ভাই ভালো হতো, মেগা স্পিড।
ये कौन सी वाली चीज़ है भाई? ওকে গাইজ, মনে রাখবে পরে এসে দেখবো এই জায়গাটা আমরা। আচ্ছা, নেটির সাথে যার সাথে এসে আমি মিশন কমপ্লিট করেছিলাম তার বাড়ির পাশেই। তো গাছপালাতে আমরা গ্যাপ মারতে মারতে আমরা যাচ্ছি ভাই। বেশি না, 1400 কিলোমিটার। সেবাস্টিয়ানে ভাই, সেবাস্টিয়ান আর ইয়ে যখনই ডাকে ভাই অনেক দূরেই ডাকে, সেটা ভেবে লাভ নেই বেশি। Get over here, you insolent child! তাই এদের খিচ খাওয়া তো আমার সেই মজা লাগে ভাই। আই থিঙ্ক এত পাহাড়ের উপর দিয়ে পড়লে কি হবে? আবে এ কি হলো? ওকে, পাহাড়ের উপর দিয়ে কথা বলেছি আর পাহাড়ের উপরে যাচ্ছে না ও। আবে ইতনা কি ওটা? নিচে একটা এগুলো ভাই অ্যাক্টিভেট করা খুবই দরকার, নাহলে এত দূর দৌড়ি দৌড়িয়ে আসতে হয় আমাকে। বেলুন বেলুন একটা ছোটোখাটো মিশন লেভেল আপ হবে আমার। তো যাওয়ার রাস্তায় পড়ে গেছে, তো মিশনটা কমপ্লিট করে যায় বেকার বেকার। তো 10টা করতে হবে, তাহলে ঝাড়ুর আপডেট হবে, আমার কিছু লেভেল আপ হবে। 10টা যেখানে বেলুন দেখুন, মানে 10টা না 4টে হয়ে গেছে। এক 2 3 4, তো আরেকটা কোথায়? একটা এখানেই হবে। তো এইখানে কোন সময় আবার ঘুরে আসা যাবে, কি আসবো না তা ঠিক নেই। আরে সেবাস্টিয়ানের বাড়ির উপর দিয়ে, সেবাস্টিয়ানের বাড়ি হলো ভাই, চুপ হয়ে যা। তো নিচে গবলিনদের পাহারা ভাই দেখাই যাচ্ছে। Mother used nothing to poach in Arranshire except spiders. Not worth the trouble if you ask me. Looks rather dark in there. Never stopped me before. You're here. Good. I've always said that travel broadens the mind. তো সেবাস্টিয়ানের কাছে চলে এসেছি। Sebastian, that relic you mentioned. I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. Yes, I'm ready to explore the catacomb. Perhaps we can visit Anne when we've finished. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't. I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. তো
তো অমিমাসকে বলা যাবে না এখানে আমরা I'll be এক্সপ্লোর interested করতে to এসেছি। compare what lies inside to what I've read about this তো catacomb. আজা সেবাস্টিয়ান, তো ভিতরে গবলিন ফবলিন থাকবে, আরও সবাই থাকবে ভাই। ওটা অমিমাসকে বলা যাবে না, আর কাউকেই বলা যাবে না, এটা আমার আর সেবাস্টিয়ানের মধ্যেই থাকবে। তো সেবাস্টিয়ান, আমি যেখানে সুযোগ পাবো বলে দেওয়ার চেষ্টা করব। তোকে একবার বাঁচিয়েছি বলে বারবার না, ওকে? আচ্ছা সেবাস্টিয়ান, আমি এখানে I'm এরকম sure that foul smell is the scent of success. Try not to lose your nerve just yet. আচ্ছা সেবাস্টিয়ান, আজা। Revelio. Okay. Accio. Depulso. Descendo. Crucio. That's spelled with my attention. Confringo. খতম। At least now we know we're not alone in here. Perhaps that was it. And the rest of the tomb will be insect-free. Yeah, spiders aren't insects. Don't Accio. start. Opening all of these is tempting. We're here for a reason. I'd say opening them all is justified. Wingardium Leviosa. Confringo. This room is taller than it looks. Accio. Wingardium Leviosa. তো আমি ভাবছিলাম উপরে কিছু না কিছু থাকবেই ভাই। Conspicuous loft. Brilliant. আজা ভাই। Accio. Depulso. Protego. Confringo. Confringo. তো মাকড়সাগুলো আমার থেকে একটুখানি বড়ই লেভেলে ভাই। Accio. তো ওদিকে কি আছে দেখা যাক। এই গেটটা তো খুললাম, গেট খোলা মানে ওকে আমরা এখান থেকে আসলাম। এদিকে একটা চেস্ট দেখা যাচ্ছে। Now this is the sort of great room I want to be buried in. Surrounded by grandeur. Grandeur and then some. Even an altar with a pile of bones. Lovely. Bones outside a sarcophagus. Seems odd. There's something here by the তো altar. ওখানে একটা মাকড়সা আটকে রয়েছে। Accio. ওকে বেরিয়ে আয়। Wingardium Accio. Depulso. Descendo. Confringo. We've rid the world of another spider. I shall sleep better tonight. আচ্ছা, আই থিঙ্ক এটাকে রিপোর্টে বলে শিখাবে। What did you find? Reparo. না, রিপোর্টে মারলে কোনো কাজ হবে না। Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced a space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. I have the report if you want to have a look. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades. I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperius Curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment.
Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. তো এখানে স্টুডেন্টের more একটা to this ডায়েরি than পড়েছিল even I imagined. আর সেবাস্টিয়ান বললো Look, এখানে কোনো না কোনো bones স্টুডেন্ট এসেছিল, on either side of this archway. তাদের জায়গা ব্লক হয়ে গেছে বলে Leave এখানে no থেকে stone মরে গেছে। unturned. Or in this case, no bone. Accio. Confringo. If this archway's been barricaded, Revelio. We're in a tomb. I assume eerie sounds come with the territory. Accio. Confringo. Accio. Wingardium Leviosa. रुक जा भाई सेबास्टियन। Accio. Wingardium Leviosa. अब देख भाई गेट ओपन हो जाएगा। এখনো হবে না, পুরো লাগবে। Accio. Wingardium Leviosa. you've done it. I ওকে, knew we'd get through. ভিতরে I আরো felt it in খতরনাক my জিনিস হবে bones. ভাই। Nice. Before we trudge on further, I've just realized something. The student's diary mentions the Imperious Curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. It's probably wise to know the spell. I couldn't agree more. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. তো ভাই আমি এখানে স্পেল শিখতে যাচ্ছি। Focus your wand movement. It's not an easy spell to master. ओके, बहुत ही खतरनाक टाइप का स्पेल है भाई। सीख लिया भाई, स्पेल सीख लिया। Here we go. Something troubling ahead. Be on your guard. তো স্পেলটা রাখবো কোথায়? যে স্পেলটা আমি নতুন শিখেছি, তো স্পেলটা রাখা যাক এইখানে। খতম ভাই। ও আচ্ছা, এটাতে আমাদের স্পেল দিয়ে নিজের এনিমিতে ভাই কন্ট্রোল করা যাবে। ওকে, খুবই ভালো স্পেল ভাই। না, এটা এখানে রাখা যাবে না, এটা যেরকম ছিল সেরকমই থাক। এই স্পেলটা আই থিঙ্ক আমি এটার জায়গায় বসিয়ে দিই। ইয়েস। Revelio. Accio. Another barricade. Considering how well you did on the last one, this should be a cinch. How gracious of you. I try. Wingardium Leviosa. Accio. না না না, তো
তো এই জায়গাটা একটু পরে এসে দেখছি সেবাস্টিয়ান, চল তো আমরা অন্যদিকে দেখাই। ও ভাই দেখো, Bombarder. Confringo. তো এখান থেকে এখনো পর্যন্ত যাওয়া যাবে না। Imperial. Crucible. Defender. তো ভাই আমাদের এনিমি ভাই সবাইকে হেল্প করছে। Protego. Stupid. Defender. Confringo. Crucible. Bombarder. তো সেবাস্টিয়ান জলদি মার ভাই। Defender. Accio. Protego. Crucible. Bombarder. Never knew spiders could make such a mess. Bit dramatic, isn't it? খতম ভাই, এখানে সবাই ছিল। আমাদের এই বস তো আগে খতম হয়েছে, এখানে ওকে আমরা মুরগি বানিয়েছিলাম হচ্ছে বড় সড়ো। Confringo. Revelio. Confringo. তো চলো আগে এর ভিতর দেখা যাক যে কি আছে এর ভিতর। This catapult Revelio. has suffered decay, just as the student's summary described. I doubt anyone's been legendary here in quite chest. some time. Accio. ভাই আমি নিজে ভয় পাইছি। Revelio. তো ভাই এই ক্লাস মানে ম্যানিপুলেট করা ডার্ক ম্যাজিকটা সবচেয়ে বেস্ট ভাই। তো আমরা যাকে তাকে ডার্ক ম্যাজিকে ম্যানিপুলেট করতে পারবো। Accio. তো এটা এখনো বেরিয়ে রয়েছে। That worked. Keep going. আচ্ছা এটার বদলে যদি এটা করি, তো এখানে কঙ্কাল আনতে হবে। তো কঙ্কাল আছে কোথায়? Revelio. Confringo. Accio.
This looks different than what we faced before. Wingardium Now Leviosa. we're also dealing with rune symbols. ওকে ভাই, আর একটা বাকি। Accio. Wingardium Leviosa. You are head and shoulders above these bones. Nicely done. থ্যাংক ইউ। Revelio. I see why Slytherin's student was so entranced with this place. Imperio. Crucio. Defender. Confringo. Bombarda. Defender. अबे अबे रुक जा। Imperial. Confringo. Crucio. Defender. Stupid. Sorry, dude. I thought that'd never end. ভাই ডার্ক ম্যাজিকের জন্য হেভি সুবিধা হয়েছে ভাই। Confringo. Revelio. Dead end. Lovely. All that for nothing. Hold on. Don't give up yet. Accio. তো আমরা যেটা খুঁজতে এসেছি ভাই পেয়ে গেছি, দা স্কেলিটন ত্রিভুজ। এস ভাই, এটা একটা ক্লাস ডার্ক ম্যাজিকের। Sebastian, the relic. Look. Could it be? The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. But we're here for the relic. Yes, Sebastian. The note advises to leave the relic alone. I assure you, we were meant to find this. For Anne's sake, I'm taking it. Let's get to Feldcroft. তো সেবাস্টিয়ান ডার্ক ম্যাজিক, I must সেবাস্টিয়ানকে keep this বললাম ডার্ক relic ম্যাজিক secret. করতে না বেশি, Special. তাও সেবাস্টিয়ান শুনবে না। ও ভাই, कोई तो इधर पधर गया भाई। ले सेबास्टियन, बात कर, जा तू बात कर। हम नहीं करेंगे भाई, तेरा आइडिया था, भाग जा। अरे भाई सेबास्टियन सिखा लो। Ominous. The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine. But Ominous knows I won't step back from a fight. Can't believe this. তো সেবাস্টিয়ান অবিনাশ থেকে ফাইটও করার জন্য রাজি, কিন্তু আমি যেতে বললাম তো রেলিক ফিরিয়ে দিতে। তো সেবাস্টিয়ান ফিরাতে যাবে কিনা আমি দেখবো, না লুকিয়ে রেখে দেয়। সেবাস্টিয়ান, তোকে ফলো করছি আমি। Confringo. How much did you hear? Everything. I was glad to hear you tell Sebastian to leave the relic. We need to stand together. Convince Sebastian this is wrong,
And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. Okay, तुम help करो. You're right. This seems far riskier than Sebastian realizes. Good. We're agreed. We don't allow him to leave here with the relic. I do think we should talk to him, but I fear we won't stop him from taking the relic. What are you suggesting? I'm suggesting we negotiate. We allow Sebastian to leave with the relic under one condition. After this, no more. I feel that's what we agreed to in the scriptorium. I'm being taken for a fool. You're not, Ominous. This may be the only way to keep your friendship intact. Let's trust him to know what's best. Fine. If I trust him on this, I'm trusting you too. The dark arts seem harmless until it's too late. Go then. Leave with the relic. I'll not say a word more. Okay, Sebastian বলে এখান থেকে রিটার্ন যেতে অবিনাশকে নিয়ে আমার সাথে. Sebastian, we're ready. What is চল it? Sebastian I ভাই. haven't changed my mind. Ominous has. Let's go. What? Ominous? I'll explain on the way. Come on. তো অবিনাশ রাজি হয়েছে সেবাস্টিয়ানকে হেল্প করে এই ডার্ক ম্যাজিক থেকে রিটার্ন করানো. তো আজা ভাই. আবে ও ওইখানে যাওয়ার আছে না. আই এম সরি. Well, what happened back there? Ominous and I found a compromise. Ominous simply needs a moment with you and he'll change his mind. Is that it? I told him we ought to give you this chance, that the relic is too important to ignore. There has to be more to it than that. Tell me. We agreed on what was needed, Sebastian. You have my word. I never wanted to keep all this from Ominous. He just doesn't understand. And I didn't want to worry him all over again. Accio! Revelio. ওকে সেবাস্টিয়ানকে বাইরে যেতে বলছে. অবিনাশ থাকবে বাইরে. সেবাস্টিয়ানকে ঠিক করার জন্য কোনো না কোনো রাস্তা খুঁজে বের করব আমরা. কারণ সেবাস্টিয়ান জবের থেকে ডার্ক ম্যাজিক তো সেবাস্টিয়ান জবের থেকে ডার্ক ম্যাজিক. ওকে Accio. Imperio. Infringo. Depulso. Levioso. We've rid the world of all this grass. It no longer feels like a tomb. I've read about catacombs that underwent expansion efforts and ran into problems. Often cave-ins. Confringo. And then we're abandoned. Exactly. We'll be fine though. তো আই থিঙ্ক আমি রাস্তা ভুলে গেছি কোন দিকে যেতে হবে. जल्दी आ सेबास्टियन भाई.
মোটামুটি সব স্পেলই শেখা হয়ে গেছে ভাই। আর একটা আই থিঙ্ক আর একটা ডার্ক ম্যাজিক শেখা বাকি, তো ওইটা শিখে নিলেই গ্যারান্টি আমার গেম প্লের 20% আর বাকি থাকবে। তো এই স্পেলটা লাস্ট বাকি থাকবে কি আডাপ্রা ডাবরা আডাকাবরা। তো চলো। He was troubled, Sebastian. Even though we agreed to it all, it's been a lot to take in. I thought he understood. He তো knew we couldn't সেবাস্টিয়ানের give up. রিটার্ন অফ ফেসে যেতে হচ্ছে, সেবাস্টিয়ান টাউনে যেতে বলছে ভাই। তো সেবাস্টিয়ান তুই আসিস ভাই, জলদি চল। ভালো করেছি আগে ম্যাজিকটা ডার্ক ম্যাজিকটা শিখে নিয়েছি আমি। তো When we সেবাস্টিয়ানের get to টাউনে ভাই Feldcroft, ফায়ার I'd জ্বলছে, আগুন rather বাগুন Anne not জ্বলছে know ভাই। what had to be done to get this দেখা relic. যাক গিয়ে কি হচ্ছে। She thinks like ominous. It'd only upset her. Oh no, this isn't good. What is it? Smoke, over there, by the hamlet. Feldcroft's in trouble. They're under attack. Let's hurry. I've been fighting since before you were তো born. প্রথমে ভাই You won't stop me. Till your spells glance off of me. চলো। তো এখানে গবলিন দিয়ে ভাই মারপিট হচ্ছে ভাই। भाई खत्म भाई, पूरी की पूरी आइलैंड ही खत्म हो गया भाई। তো সেবাস্টিয়ানের আঙ্কেলের সামনে আমি ভাই ডাক করে দিয়েছি ভাই, কিচ্ছু করার নেই। तेरी आँख तेरी आँख तो लास्ट को डाक्स पर ही मारबो আমি। तो सेबास्टियन अंकल सब में भर भर के डाक्स पर यूज করেছি ভাই। Boy! What have you done? Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. अबे এটা তো বোনকে বাঁচানোর জন্যই করলো না। From all of us. What did my uncle expect me to do? The Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. না না সেবাস্টিয়ান তুই ভালো করেছিস। You did what you had to do. If I have to keep proving that to my uncle, I will. He cannot banish me from my own home. From my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. ওকে ভাই, হগওয়ার্টসে রিটার্ন চলে যাব আমি।
তো এখানে যারা ছিল ওরা তো চলে গেছে। তো সেবাস্টিয়ান আঙ্কেল ডেকেছে, এবার কি বলা যায় আমি? What was he thinking? Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. তো হেডমাস্টারকে সেবাস্টিয়ান আঙ্কেল বলতে হবে ডার্ক ম্যাজিক ইউজ করার জন্য। তো তার আগে আমি সেবাস্টিয়ান আঙ্কেলকে একটা কাজ মেরে ফেলি। ओके मरबे ना। तो सेबास्टियन तेरी वजह से मेरे भी लग गई भाई। Not sure how I'd fare कोई in a बात little नहीं। place like this. চলো গাইস, তো এই গেম প্লে আবার নেক্সট দিন তোমাদের সাথে খেলবো, আবার নেক্সট দিন দেখা হবে তোমাদের সাথে। তো আজকের জন্য গুড বাই, সি ইউ, সায়োনারা গাইস, বাই। তো হগার্টসে যেতে বলছে, আমি যাবো হগার্টসে। আজকের জন্য গুড বাই গাইস, বাই।